zurück mit Hosti und Blueberry und ohne Sinn, Verstand, Ohne Plan. ohne Professionalität. Geht der Genau. tot? Oder muss ich den auch sonst abmischen? Ja, blablabla. Also ich gehe. Das wäre echt praktisch, wenn du noch mal was sagen könntest. Wenn ich was sagen könnte? Du bist ein bisschen sehr leise. Ich Dich hört bin man sehr kaum. leise. Das ist wirklich Zeit für ein neues Mikrofon. Ey, ich schlag auch nur zur Hälfte aus. Was ist das denn? So, ist es jetzt besser? Keine Ahnung. Ich habe keine Ingame-Musik. Also. Chat sehe ich diesmal übrigens nicht. Immer noch unfassbar leise. Da hat sich eigentlich nichts geändert. Hä? Warte, dann mache ich das leiser. Und ich weiß auch nicht mehr, was ich machen soll, damit das lauter wird. Mikrofon von der Wand abnehmen Also, wenn ich das Mikrofon und noch dir näher vor bringe, den Mund schluck ich's. stellen. Ja, dann schluck halt, du Stück. So, das ist jetzt besser. Jetzt habe ich das Spiel leiser gemacht und ich. Das heißt, wenn du das lauter machen müsstest, müsste es normal sein. Jetzt scheint das ganz in Ordnung zu sein, glaube ich. Okay. Gut, perfekt. Wir spielen diesmal Lil Guardsman, weil ich Lust drauf hatte. Mir ist heute nicht ganz so doll nach Detektiv spielen. Obwohl Herr Kühlperu natürlich der beste Detektiv ist. Es ist mehr oder weniger Papers, Please in einem Fantasy mit der alten Umgebung und so. Oh. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Jo. Oha, wir wollen ein neues Spiel spielen. And so it came to pass that the day was to be saved by the most unlikeliest of heroes, a small child unwillingly thrust into the workforce. One disaster after another had been diverted due to her diligent and cunning decision-making. With the kingdom on the verge of knowing everlasting peace and prosperity, our hero could finally rest their weary head, but only after one more critical decision was to be made. A decision of great weight, a decision of immense importance, a decision that could possibly kill hundreds, even thousands of people. Oh my God, you've made the wrong choice. You didn't think things through. You've doomed us all. Everything's on fire now. We're all covered in fire. How could you have done this to us? Lil! Kann ich reden? Ja, ich kann reden. Also im Gegensatz zu Papers, Please, wo du halt bis auf ein paar Charaktere alle random hattest, ne? Wird es hier so sein, es kommen bestimmte Charaktere durch und je nachdem, welche Entscheidung wir treffen, demnach wird er, ändert das Ding im Königreich. Ah. Aber können wir das auf Deutsch stellen? Jawohl. Das hätte ich vielleicht eher mal gucken sollen, dass die Sprache korrekt ist. Ach. What? Oh,
Dad, I must have been having a nightmare. It's over now, sweetie. But since you're awake, I think it's time you and I had the talk. Out of one nightmare and into another. Sweetie, there comes a time in every young person's life What? Dad, you don't have to do this. when they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the goblin ball match down at the pub. Aw, Dad, do I have to? Today was the day I was going to start off on a grand adventure with my friends. I want to sail the open sea. I want to fight ogres. I want to throw rocks at things. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. I had a responsibility. I had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the goblin ball match down at the pub. Did he ever win anything? Do you think we'd be stuck here if he did? But I'm 12. Won't we get in trouble? Not if we don't get caught. Come on, I'll show you how to handle anything that comes up. Ja, wir lernen jetzt, wie wir den Job von unserem Dad machen. Yay. Weil er Wetten platzieren will. Auf das Äquivalent vom, ich weiß nicht, Footballspiel oder Okie sowas. dokie. Ready for me to very quickly show you how everything works? Oh, good. Everyone loves a tutorial. No time for a full rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Dad, someone's coming. What do we do? Okay. I guess the best way to learn is by doing. Let's just hope there's someone completely plain and boring. Ah! Good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Plain and boring, as always. Bingo. Would you mind if Lil looks after you? Oh, not at all. It's always a pleasure to see your daughter, Shamish. It's Hamish. What is? Never mind. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. I'd like to state my business. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one? Genau, wir bekommen Sachen im Inventar, die können, je nachdem was passiert, werden wir die wieder ausgeben. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, müssen wir das Inventar nicht direkt managen, das geht automatisch. Oh ja. Also was ist denn der wichtigste Teil beim Job als After they Wache? state their business, Ich it's glaube, pretty das much ist your niemals call what to jemanden do reinzulassen, ohne Bestechungsgeld anzunehmen. Diese Option haben wir tatsächlich später. Ah. Aber nur weil es Gut. gut für unser Portemonnaie ist, heißt das nicht, dass es gut für die Stadt ist. Wen interessiert, was gut für die Stadt ist? You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Not really. What do we need tools for? You can pick one and it does something. Come on, Lil. I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Oh, no, not at all, dear. I don't mind helping out. But the princess is whirly-gigging the ceremonial for Slingshot. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that game. Let's wrap this up, dear. Shamish, tell the girl what to do. The name is Hamish. No, it's Mrs. Abernathy. So. Wir können jetzt, I already told you, selecting the person means you interrogate them and hear more of their story. It's the best way to find out someone's true intentions. Sometimes. Sometimes. Sometimes using a tool will do the job better, or the phone, or it's a combination of things. I don't know, you can spend all 3 action points just interrogating them for all I care. wir sollten aber nicht unbedingt immer alle Punkte benutzen, weil manchmal haben es Leute eilig und dann können wir sie sollten wir sie relativ zügig durchlassen. Oh. Naja. Didn't we cover this?
Nur That's your durchlassen oder inventory eben bag, nicht. where you keep the things people give you, or that you confiscate from them. In other words, your sweet, sweet loot. Also manche Leute haben wir halt besser schnell bearbeitet. Bei manchen Leuten ist es tatsächlich so, dass es besser, wenn du alle Punkte verbrauchst. Hm. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. Eins von Mrs. Albanessis berühmten Brötchen. Preis $0. Wir können tatsächlich Sachen, die wir einnehmen, auch wieder verkaufen. Wenn wir Dinge beschlagnahmen zum Beispiel. Ja, wir können Dinge beschlagnahmen. You use the Wicked 3000 to make the big decision to let someone in, or send them packing. Das ist im Prinzip das Äquivalent vom Reject Stempelpult. und genau, vom Stempelpult in Papers, Please. Außerdem, jetzt haben wir nur 2 Hebel, das siehst du gleich. Später kriegen wir den dritten Hebel, das wäre dann das vom, wo du die Leute festnimmst. Choosing this will end the tutorial. Can I finally get out of here? Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help, but all they'll really give you is their opinion. You can get a hold of Lieutenant Stryker, captain of the guards, and technically our boss. Hello, who's there? Für manche Leute müssen wir die tatsächlich anrufen. Also wenn man Or optimal First Councilwoman Ash, the head bureaucrat of the Sprawl, with a real mind for politics. This is Councilwoman Ash. Hello? Hello, is somebody there? And finally, the royal jester Malcolm, chaos personified in human form. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness sake! Each call costs an action point. Weißt du, ich vergesse das jedes Mal auszumachen, dass man hier nicht ständig sieht, wer hier hochploppt. Und es sind immer die gleichen Leute. Natürlich sind es immer die gleichen Leute. Our tools. Wer denn If sonst? you want to use a tool, you have to make sure it has a crystal to charge it. Here, I'll show you. I'll add today's crystals to the tools that don't have any. That way I have a well-rounded arsenal. Also, als ich allein gespielt Why habe, do the ich other spiel schon mal tools durch. already have crystals in them? I carried them over from previous days. Any other questions? Why does a bullwhip need to be powered by crystals? No more questions. Also, ich habe das ja schon mal durchgespielt. Und das, was ich am meisten gebraucht habe, ist tatsächlich das Wahrheitsspray, die Röntgenstrahlen, den Metalldetektor. Den habe ich nur selten gebraucht und die habe ich eigentlich noch nie benutzt. Aber wer weiß. Mal gucken, was wir machen. Genau, das ist das Äquivalent von dem Pamphlet mit den neuen Regeln. Das ist die königliche Verfügung. Das erste, was du machst, wenn du deine Schicht beginnst, ist einen Blick darauf zu werfen. Sie umfasst einen Großteil der Infos, die du brauchst, um deine Arbeit zu erledigen. Man kann jederzeit auf die königliche Verfügung auswählen, was keine Aktionspunkte kostet. Ich lese gleich mal vor, was der königliche Erlass für heute ist. Falls der Wachtrupp des Schlosses in diesem Monat eine guten Sternbewertung einfahren kann, gibt es eine Pizza-Party in der Kaserne. Hinweis: striktes Limit von 1 Stück pro Wache. Vom Schreibtisch der Ratsfrau Esch. An diesem Abend wird auf dem Marktplatz eine Demonstration der Magia-Gilde stattfinden. Sollten irgendwelche Sprecher durch ihre Tor kommen, rufen Sie bitte mein Büro an, um deren Begleitung und zweite Sicherheitskontrolle zu organisieren. Herzlichen Glückwunsch an Wachtmann Randy für 35 Jahre auf seinem Posten. Nach einer 6 Monaten verdeckten Ermittlung um die Sprawl-Kaverne für Senioren herum wurde eine Gruppe hinreißender Snobis des illegalen Drogenschmuggels in und aus der Stadt überführt. Auch wenn nicht alle alten Drogenmulis sind, sollte man doch aufpassen, wenn man es mit einem Großelternteil zu tun hat. Striker. Deprimierte Spaßvogel sucht jemand mit lustigen Namen. Solltest du anrufen und mein Interesse wecken, ist ein Bargeldbonus für dich drin. Marker. Vom königlichen Erlass. So, das sind die Regeln für heute. Ja. Nicht alles sind Regeln, wie du gemerkt hast. Manche Sachen sind einfach nur Fluff. You use the Wicked 3000 to make the big Aber dann decision to sollten let someone in. wir ja Or send them theoretisch packing. zumindest jetzt Striker anrufen. Tatsächlich diesmal nicht. Weil wir Ach uns im so. Tutorial befinden.
Und Ah. wir Mrs. Abernathy natürlich schnell durchwinken müssen, weil sie und unser Dad zum Goblin-Spiel müssen. Mhm. Now, you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn, but sometimes it's better to use up all 3 action points to find out everything you can, by any means necessary. Genau, wie du siehst, ist der Gefängnishebel noch kaputt. Ja. Sometimes? Yeah, and sometimes people are in a really big hurry, like I am right now, so just pick a damn lever already. Auswählen halten, um deine Entscheidung zu treffen. Das heißt, wir können auch nicht mal versehentlich jemanden nicht reinlassen oder verhaften. Great job, Lil. Your mother would be so proud to see you now. After my delivery, I'm off to watch the big game. Also das, was ich gern mache mit dem Verklicken, kann uns hier nicht passieren. Dann muss ich schon festhalten, dann muss ich schon etwas echt Doofes gemacht haben. Und man hat halt auch, glaube ich, relativ viel Zeit, weil man Aktionspunkte hat und nicht eine tickende Uhr. Genau, bei Papers, Please musstest du ja so schnell wie möglich durch das, ich sag mal, durch dein Programm durch. Um möglichst viele Leute durchzuwinken, möglichst viel Geld für dich einzunehmen. Den Stress haben wir nicht. Das hier ist mehr gechillt, weil wir haben halt die Aktionspunkte, können natürlich nur 3 Sachen kontrollieren. Müssen also mehr planen, als das war. Ja. Bestimmte Sachen sind später zum Beispiel auch immun, zum Beispiel gegen das Wahrheitsspray. Das Wahrheitsspray ist super, aber wir haben natürlich nur eine begrenzte Punktzahl damit und weil wir ja die Kristalle brauchen. Mhm. Und naja. Gut, lass uns erstmal Mrs. Abernathy durchwinken und dann können wir uns das gleich auch nochmal beim nächsten angucken. Got Yeah. my grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Here's a tip: never lend Mrs. Abernathy money to bet with. Let's hurry along to the game. We don't want to be late, do we, Hamish? My name is Shamish. No, wait, it's not. Oh, I better go. Time to put on your big kid pants. You can do this. More like I'm being forced to do this. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern when the shift is over. Good luck. Good luck with your illegal gambling. I don't need luck. Believe me, he does. Okay, Lil, you got this. Du hast das Tutorial gemeistert, sauber. Später können wir selber auf Wetten gehen. Und tatsächlich können wir anhand der Informationen, die wir entweder so erfahren oder am Guardhäuschen erfahren haben, schon allein, weil wir es auch teilweise beeinflusst haben, dementsprechend wissen wir dann auch, worauf wir wetten müssen. Wir wetten selbstverständlich auf das Team, das wir hineingelassen haben. Und nicht auf das wir nach Hause geschickt haben. Du wirst schon sehen. Genau, den Erlass habe ich vorhin schon vorgelesen im Tutorial. Das spare ich uns nochmal. Charmed to make your acquaintance, young gateminder. I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia Athanatos. Und natürlich, wie du sicherlich gemerkt hast, ein Großteil des Spiels ist gevoiced. Das heißt, ich muss nicht schlecht vorlesen. Wir haben hier zwar einen schicken Bildschirm, wo man I den have drauf been sehen summoned to kann. deliver the keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, hosted by the Mages Guild. Aber ich glaube, das hat mich bis jetzt noch nie weitergebracht. Will you require anything further? Genau, wir wissen, der soll schleunigst durchgelassen werden. Und laut königlichen Ersatz sollen wir dafür diese Frau, wie heißt das? Ist die Senatorin? Moment, wie heißt sie? Asche. Ratsfrau. Die ist Ratsfrau. Die Ratsfrau. Wir müssen die Ratsfrau Ja. jetzt anrufen. I'm so glad you called. Frankly, I was worried you guardsmen never followed the writ due to illiteracy. Admit the mage and my people will escort him to the venue. So, damit ist die Sache für uns erledigt. Wir können ihn einfach reinlassen. The House of Thanatos and indeed the entire Mages Guild thank you, young guardian. You will go far. Das die Verfügung gelesen
Befehle voll gute kleine machen. Theoretisch hätten wir irgendwas anders machen können, dann hätten wir mehr Sterne gekriegt. Ja, aber was hätten wir noch anders machen können? Entweder wir hätten noch was untersuchen müssen, wir hätten Werkzeuge benutzen müssen, wir hätten ihn ausräuchen können. Ja, was? Da gibt es verschiedene Varianten. Oh. Na denn. Aber es ist okay. Wir brauchen, ich glaube, 1,5 oder 2 Sterne, um es zu schaffen. Good afternoon. I Let's go am to here the to pick Level up my Oak. 2 kids from the no-good, stingy lowlife of a father, who happens to be my lying, cheating lowlife of an ex-husband, Orlando. His address is there on this incomprehensible, illegible letter my kids sent me. Ey, so schnell kann ich Believe nicht me, lesen. I would love to have him get off his sorry butt and bring them to me for once. Genau, wir können sie jetzt zum Beispiel It was ausfragen. his week with them. No, I'm sorry. It was his and his new girlfriend Callie's week with them. And you want to know what the kids say about her? They say she's God. fine. I'm sure the letter they wrote is all about her. Can't decode it to save my life, though. My kid's writing is so lousy. So, genau. Und dann haben wir 3 Sachen, die wir machen können. Vertrauen, ärgern und anzweifeln. Je nachdem, was die Situation verlangt, können wir eine Option machen. Manche Leute sind zum Beispiel beleidigt, wenn wir sie ärgern. Manche Leute müssen wir anzweifeln, damit sie die richtigen Informationen rausrücken. Du weißt schon. That letter was pretty Ja, much und das klingt ja so erstmal plausibel, würde ich behaupten. Genau. See what I mean? Horrible, horrible penmanship. Das klingt, als wäre der Leck diesmal gar nicht so schlimm. Nee, bisher geht das. Kelly really hit it off with our children, Polyphemus and Orlando Jr. She's got a lot of energy and gives us special treats. That's nice. But what district are you going to? What district? I told you. The address is on that letter I showed you. It's the only thing written that's legible. You'd need a decoding spell or something to read the actual letter. I love my kids. So, das war jetzt... Achso, wir You might vertrauen want dem to mal. get your kids some after-school help so they can practice their penmanship. Right now, I just want to make sure their father's new apartment with Kelly isn't a flea-infested rat's nest in a terrible part of town. So, und das ist jetzt eine Möglichkeit, wo wir den Decoding-Ring einsetzen können. Mhm. Du schaust dir den Brief genauer an. I don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's a hidden message written here. It says, "Come, son, mommy, Kelly is Nightmare." Does that make sense to you? Oh my god! My boys don't know how to spell! But also that thing about Kelly being the worst! Die Übersetzung ist grandios. Die sagt so viel. Unten steht, ich wusste es. Perfekt. Ja. So, wir lassen mal die Dame ihre Kinder retten. Mhm. Thanks! Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming for you! Good luck. Netter Einsatz, das ist die Chiffrierungswaffe. Du hältst dich nicht vom Äußeren täuschen. Wunderschön, SZ kann es nicht. Lass uns verstanden, dich nicht zwischen Mama Bär und ihre Jungen zu stellen. Ich nehme an, wenn wir den Brief nicht entziffert hätten, hätten wir wahrscheinlich, What in nicht the irgendwie gekriegt. bloody blazing blasted Yep. hell is the hold-up? Why have we stopped, Whelp? Well, sir, the guard. Silence! Speak when spoken to, or you'll get the whip, Whelp! Yes, sir. Now, you, child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg. BS waits for no man. So, wir haben... Yes? Bank of the Sprawl.
Well, that's unfortunate. Also, wir haben natürlich noch den Brief von vorhin, den Erlass von vorhin in Erinnerung, dass wir alten Leuten nicht trauen sollen. Also lass uns doch mal durchleuchten, was er da mit sich rumschleppt. Whoa, that's a lot of cheddar. No, ma'am. It is gold. Silence! Yes, it is gold, but it is legitimate. Certainly not blood gold, if that's what you were thinking. Well, I wasn't before you said anything. So, wollen wir das Blutgold beschlagnahmen? Aber auf jeden Fall. I think I'll have to take a sample of this for, you know, science. Why, you greedy little urchin. I think I like you more than ever. Now, since you are finished rifling through my personal belongings, you insufferable petty little monster, let me pass. I wonder what the stamp on these gold bars means. Maybe it's decodable. Tja, wir könnten ihn dekodieren, Wenn wir da noch wenn da noch Kristalle hätten. Kristalle wären. Aber das spielt keine Rolle, wir haben es ja schon beschlagnahmt. Halt, stopp! Zu spät! It's about bloody time. Get moving, whelp. Yes, sir. Thank you, sir. Silence! Nobody was talking to you. All due respect, sir, but you were talking to me. Don't be impertinent. Onward! So holt man sich die richtig fette Beute. Dein Vater wird ja so stolz auf dich sein. Ja, aber wir hätten eigentlich noch den Wachhauptmann anrufen müssen, damit er ihn verhören kann. Ach so, ja, genau, wegen den... Ach ja, hast recht. Mhm. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? This is Lil. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as soon as you can. Okay, and where exactly is... she... Oh. Oh? Was denn? Leck. Ach, das ist ärgerlich. Why, hello there. I have come to the Sprawl to participate in capitalism. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. And what better place than the sprawling metropolis of the Sprawl? Huh, I just got that. Garby Bunches is the name. Garby Bunches? Funny name. But that's gotta be made up. I'm gonna have to see some documentation. Can't fault you for doing your due diligence. Here's my vendor's license issued by the Sprawl Board of Trade. He's right. Everything is in order. So, die Papiere können wir natürlich nicht tatsächlich kontrollieren, aber Malcolm wollte ja, dass wir anrufen, wenn wir jemanden finden mit lustigen Namen. Ja. Garby Bunches. Where have I heard that name before? Wait a minute. Ask him if he's descended from Garbanzo the Terrible. Are you related to Garbanzo the Terrible? Yep, my great-great-great-great-grandpappy Garbanzo. OMG, tell him I'm a huge fan. I've got so many questions. Like, why did he use an ice cream scoop? How did he dispose of all that mess? This isn't helpful. You're not helpful. So, wollen wir den noch weiter ausfragen? Ach, warum nicht? Ich meine, er hat's I ja just nicht can't eilig. wait to get in the mix and No. figure out what kind of merchant this place really needs.
Since I was a boy selling lemonade, when life literally gave me lemons, I've dreamed of maximizing profits and keeping overhead low. I've always said this place needs a nondescript vendor to shake things up a little. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, whatever I decide to sell, I'll be sure to give you a discount. I look forward to buying... something. I'm not planning to sell lemonade, but I could see a stall for, well, capes and monocles. Really tap into the opera and or vampire market. How about powders and ointments? Who doesn't love a good ointment? There's nothing more exciting than the chance of unlimited possibility. You're really making me feel good about this, kid. When I start expanding, I'll let you in on the ground floor. You could be the first powder and ointment franchisee. So, den sehen wir tatsächlich später nochmal wieder. Wenn wir ihn reinlassen. Dann lassen wir ihn doch mal rein. Can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for a couple of days. Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. See you. Wer hätte gedacht, dass ein lustiger Name dazu führen würde, dass Chester Malcolm mit einem unserer Helden der Geschichte in Verbindung zu bringen. Gute Arbeit. Glocken erklingen in der Ferne. Schluss für heute, Leute. Zeit für den Feierabend. Und wir haben 3,6 Punkte erreicht. Aufgrund deiner guten Arbeitsleistung 3,6 sind dir für diese Schicht 30 Gold bezahlt. Oh. So, hier können wir uns nochmal angucken, was wir besser machen können. So, jetzt sollten wir ja zur Ausgrabungsstätte kommen. Ammoniak, Wasserstoff, Jod. Gehört alles so ziemlich zur Grundausrüstung. Maschinen wie diese sind eine recht neue Erscheinung in der Sprawl. Hier fallen die Wörter Commander Keen unter den rätselhaften Fachbegriffen auf. Man erkennt eine kleine Pritsche und einen Stapel Klamotten durch die Lücke. Dr. B muss hier schlafen. Das Loch ist so tief, man kann den Boden nicht sehen. Sie müssen einen echt guten Leiterkletterer haben. Also, das ist nur das Loch. Oh my, were you left behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to collect you. No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the South Gate. Ah, of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. Ha! Sake of time. Do you get it? No. Trust me, you will. Who are you again? Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. But you can call me B. Gotcha. And what's so great about this place? Would you like the long or short version? Wollen wir die lange oder die kurze Variante? Die lange. Ich hab Zeit. Hit me with some of that sweet exposition, baby. This place is known as the dig site. How creative. We stand at the site upon which power crystals were first discovered. The power crystals that I use for the tools in the guard shed? Those and every other technological marvel of our lifetimes.
Erzähl mir mehr. The power crystal was discovered completely by accident. 80 years ago, on this site, an iconic dwarven heavy metal band performed to celebrate the coronation of Princess Desdemona's grandfather, King Artemis. At the moment of a particularly rumpus drum solo, the vibrations opened up a chasm, swallowing the entire stage and the musicians, and a few dozen enthusiastic fans. Legend says the band emerged from the chasm adorned in the glowing magical rocks, or what we know as power crystals today. That must have looked awesome. Very awesome, but there's more. Whether by fate or the actions of an inebriated mage, the bass player was struck by a lightning bolt, and the crystals in her cape and beard absorbed the electric discharge. Everything that previously relied on magic within a 5-mile radius lit up and was charged for weeks. Hardcore. Very hardcore. A massive industry sprung up and developed the multitudes of ways we use power crystals, which ushered in an unprecedented era of prosperity for the Sprawl, making our city-state the world power it is today. Gotcha. But what does this have to do with me? I am the preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what these puppies can do. Okay, but again, what does this have to do with me? Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the very fabric of time. May I present the Chronometer 3000? Oh, ja, wir befinden uns jetzt im Zeitreiseplot. And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go Okay, on dann what bin ich some raus. might call an Mehr oder adventure? weniger. Im Prinzip ist das, was uns hilft, ein Level zu wiederholen, falls wir das Bedürfnis dazu haben, weil wir Scheiße gebaut haben zum Beispiel. Ah, okay. Also richtig krass wird das so ganz, ganz extrem schlimm wird die Zeitreise nicht. Wenn ich mich recht erinnere. Na gut. Oh, me! I want to go on an adventure! Wonderful. But before you go off and start pushing buttons willy-nilly, let me explain how I came across this incredible new discovery. Or more, exposition, as you might say. You see, by transmuting the crystal's more raw and ethereal properties and tethering it to a gnomish astrolab, they can produce temporal anomalies. We began experimenting by fashioning teeny tiny harnesses and attaching the crystals to mice and directing radio signals towards them. We perfected the process and found that we could send these mice back minutes, hours, even a full day with a less than 13% fatality rate. Blah blah microscope, blah blah live chicken, blah 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 resonance chamber, blah. Und wir sind an den Anfang des Gesprächs zurückgereist. Ach nee, am Anfang des Tages sogar. Wait, what? Where am I? What just happened? Warte, das heißt, wir müssen den ganzen Kram nochmal machen? Nein, keine Angst. Good afternoon. This is Dr. Marquess Beatrix von Matterhorn calling. Who may I ask am I speaking to? Ach, doch Durchdrehen. Doch nicht dein Anfang des Tages. Das ist ja kurz zu unserem letzten Kunden. Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site, right? My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than fair wage. They probably aren't, the way my dad complains about it. She hung up. Again. Why, hello there. I've come to the Sprawl to participate in capitalism. After years on the road as a... Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant or something? Ah, I see my reputation precedes me. Kind of. The name is Garby Bunches. Moment, ich schenke mir nur schnell noch mal Tee ein.
This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or maybe this is a chance to try something different. I'm sorry. Are you talking to me? That's what I'm trying to decide, Garbs. Regardless, here's my vendor license issued by the Sprawl Board of Trade for confirmation. He's right. Everything is in order. I need to get this guy processed and get my butt back to the dig site. I swear I've done this already. I remember pulling the lever. Can you smell that? I think then you said something about opportunity. You got it. See you around. I need to get back to the dig site to figure out what just happened. Genau, keine Sorge, wir müssen